Sure. Так, вообще, что мы имеем? Так, глянем инвентарь еще раз. Рецепт. Да. Знания, да. Знания 3 уже, да. Я вообще вроде все смотрел, да? I see where you're going with that. Че? Добавленный рюкзак. Нам, короче, надо будет нанять людей. Че? То есть, скорее всего, это все какие-то... Дружок.
То есть, короче, у нас есть, имеется 3 наемники, я так понимаю. Окей. Ага. Все понятно. Так, это вот 2. Еще. Welcome. Да, даже не знаю, но иногда к нам забирают ребята еще работать. Если хочешь на кого-то, то могу отсылать их тебе. Наем. Не, ну выйдем, наверное, возьмем того эльфа. Раз нам его предлагают. Excellent. I shall follow you. How may I help? Это получается у нас... Ну, это полноценно маг. Ага, у него есть... Окей. Sure. Давай возьмем. Видите, как женщина тряхает свою сумочку на кровать, изучает ее содержимое, зелья, бинты, настойки, травы. В беспорядке разбросаны по всей комнате. Наклонив голову, она в раздумье покусывает губу, она начинает упаковывать один предмет за другим, стараясь не дать дрожи в руках помешать ей. Все предметы лежат на строго определенных местах, но как бы она не перекладывала их, результат ее не устраивает. Руки трясутся сильнее, она еще раз высыпает содержимое сумочки, зажав рот рукой. Слезы застилают ее глаза. Когда она отказывается от всякого подобия порядка и запихивает сумку, все подряд хватает ее и выходит из пустого дома. Справив плечи, она направляется в вдохе, высоко подняв подбородок, глаза ее красные, взгляд жестокий. Долговязый молодой эльф приносит ей свои соболезнования, но она не замечает его глаза, прикована к раскинувшимся впереди просторам океана. Она бродит под доком, предлагая свои услуги врача всем, кто готов выслушать, всем, кто отправляется в плавание с ближайшим приливом.
Менее чем через час она уже смотрит, как ее детство исчезает за горизонтом, крошечное пятнышко острова, старается не спрыгнуть за борт. Понял. Окей. Давай посмотрим. Увидите группу молодежи, собравшуюся вокруг импровизированной учебной мишени. Этот человек стоит в центре, объясняя, как устроен лук и как им пользоваться. Он держит его, показывая на каждую деталь, объясняет, зачем он нужен. Затем он ходит от мишени метров на 60, сказав им оставаться на месте. Он тщательно прицеливается, объясняя, что он делает, как и пускает стрелу. Она попадает точно в яблочко, к большому удивлению и восторгу мальчишек рядом с ним. Улыбаясь, он идет к мальчишкам и рассказывает о правильной позе, о том, как наиболее эффективно держать лук. Шум доносится от линии деревьев возле стрельбища, и он останавливается, оглядывая лес. Его глубокие глаза щурятся от солнца, тень движется, прокладывая себе путь сквозь лес за ними. Он берет стрелу, прицеливается, отслеживая движение невидимого существа. Промахнувшись, не теряя времени, быстро берет другую стрелу. Мальчики провожают стрелу взглядами, пока она не исчезает среди деревьев. Внезапное движение в подлеске, и олень, выпрыгнув за линию деревьев, мчится по краю поляны. Ребята смеются и подшучивают на Проха мастера. Он замолкает, видя, что он держит лук, и следит за оленем с натянутой тетивой. Они припадают к земле, когда он выпускает эту последнюю стрелу, которая летит точно в цель и поражает оленя прямо за лопаткой, пронзив сердце и легкие. Так что тут почти сразу падает замертво. Мальчики смотрят на оленя несколько секунд, затем медленно поворачиваются к человеку, и в глазах у них новообретенное уважение. Он снова улыбается с тихим вздохом облегчения. То есть чистый фейлер, ебать. Ладно. Можешь почитать эти истории. Увидеть человека, который взлетает в воздух и с треском врезается в соседнюю стену. Он не встает, нападавший дородный, крепко сбитый воин с плотоядным оскалом поворачивается, и его кулак врезается в живот другого противника, исключая его из внезапной потасовки. Весь бар превращается в один сплошной вихрь из локтей, коленей, кулаков и ног без конца и края. Здесь он чувствует себя в своей тарелке. В углу трое мужчин поменьше тихо переговариваются, злобно поглядывая на большого человека в центре. Он с грохотом разбивает стул, а татуированную голову. Троица расходится по трем углам комнаты и, обменявшись краткими кивками, нападает. К сожалению для них, человек видит, как они приближаются, что-то в его глазах ярко вспыхивает. Все трое падают на землю в огонь, и здоровяк кивком прощается с полной бездвижных тел комнаты, неспешно выходит, фальшиво насвистывая. Как его? Видите, из изможденного мальчика в цепях, глаза из темных глазниц невидящим взглядом смотрит в стену. Человек в темном плаще со свитком и странной формы, пером в руке. Мальчик смотрит на него безучастно, как труп, ожидающий воскрешения. Человек невольно пыхтит над ним. Мальчик встает, руки повисли, как плети. Человек берет перо и начинает писать на груди мальчика, как первые резкие угловатые символы из свитка. Ребенок не вздрагивает. Когда перо врезается в его кожу, оставляя за собой кровавый след, маг заканчивает взмахом пера и выкрикивает какую-то тайную команду, заставляющую символы начать тускло светиться. Мальчик кричит, падая на колени, его грудь горит черным и красным. Наконец свечение исчезает, оставив лишь глубокие черные шрамы, врезавшиеся в кожу. Он резко падает на бок, закатив глаза и подергиваясь. Маг ворчит и, выходя, пинает его по ноге. Мальчик лежит на полу до рассвета, глаза как черные дыры, иногда по его телу пробегает судорога. Что с ним сделали, по идее, да? Так. Видите длинную пустую дорогу, проходящую между двумя ухоженными в воздухе. Увидите длинную пустую дорогу, проходящую между двумя ухоженными полями. В воздухе тихо
и земля кажется слишком спокойной. Для этого после полуденного часа женщина медленно идет по дороге и ведет лошадь под узцы. С любопытством оглядываясь по сторонам, она чувствует, что что-то не так, но не понимает, в чем дело. Она останавливается и принюхивается, задрав носик. Ее брови выгибаются, и она задумчиво что-то ищет. Воздух чист, облаков нет. Она снова принюхивается, все еще оглядываясь вокруг. На лице ее проступает неуверенность. Она произносит одно слово — пожар. Она смотрит через поля, и ее растерянность меняется страхом. Она поднимает руку, прикладывая глаза от солнца, и снова внимательно смотрит поля, не обнаружив того, что искала. Она прыгает на спину лошади, и страх быстро превращается в панику. Она подстегивает лошадь и мчится дальше по дороге, которая огибает несколько деревьев по пути туда, где должен быть дом. Она остановится на полном скаку, в лице ее читается ужас. Там, где раньше был ее дом ее семьи, теперь лишь пепелище. Слезы стоят в ее глазах, как она снова подстегивает лошадь. Так, салам. Так. Так, нам надо заночевать, если не ошибаюсь. После та-та-та-та-та-та. Я едва не погиб. Well met, friend. Так, мне нужна комната. Общая, наверное. Спите неспокойным сном, терзаемым потусторонними шумами и шепотом, накрытый удушающей тревогой. Вы открываете глаза, чтобы проснуться, но оказывается напротив дерева из позолоченной дали. Скрип веревок становится все громче. Вскоре этот звук заглушает все вокруг. На дереве висит старая гномиха. Ее перекошенное лицо запало и напоминает гнилой фрукт. Голова безжизненно свисает на одну сторону. Вы смотрите на нее, и она становится все ближе и ближе. И вот ее лицо всего в нескольких дюймах от вашего. Внезапно она резко поднимает голову, открывает глаза, и они пустые. И от этой бесконечной пустоты ваше сердце замирает. Ее рот медленно открывается. Вы чувствуете зловоние, и она произносит лишь одно слово — хранитель. Вы приходите в себя, но ваши ноздри еще ощущают этот мерзкий запах. Огромные капли пота стекают по вашему лицу. Вы промокли с ног до головы. Вы помните эту женщину, помните, как магистрат указывал на ее безжизненное тело. Он назвал ее анимансером. Ага. Хотя вас начинает наполнять удушающая тревога, вы ощущаете странную, почти болезненную потребность увидеть эту женщину снова, хотя бы для того, чтобы убедиться, что она мертва. Так, ну, погнали. Коренастое, распухшее тело немолодой гномихи покачивается на кровом суке. Прогнувшись под весом, в ее лиловую, стертую, словно изъеденную молью шею глубоко впивается веревка. Мертвая голова перекатывается с стороны в сторону при каждом мгновении ветра. Видите, вокруг нее слабое свечение, оно не освещает ничего вокруг, но вы чувствуете легкое тепло, понимаете вдруг, что вы можете потянуться к танцевальной руками и чем-то, что нельзя описать словами. Потянемся. Вы набираете воздух в легкие, стараясь догнать лезущие в голову мысли и сосредоточиться на цели. Выдыхая, вы чувствуете, как тянетесь к
совсем по-иному, осознавая окружающую действительность. Как только вам удается дотянуться до нее, ваш разум Только вам удается дотянуться до нее, ваш разум ощущает толчок, звон, волну образов, слов и звуков. Вы невольно закрываете глаза и чувствуете, как вас затягивает в глубокую воронку, где есть только вы и повешенные. Когда вы открываете их, она смотрит на вас своими подернутыми блеклой дымкой глазами. Ее тело по-прежнему покачивается на ветру, который вы больше не ощущаете на дереве, растущем в самом центре укутанной тумана пустоты. Женщина неторопливо кивает, веревка отзывается скрипом и улыбается вам. Have you come here for me, dear, or have you gotten lost? Ah, it is both, I think. Yes? Как за все чудится. No, I think not. A pity that. It would be simpler. A mercy even. To not have to wander anymore, no? Alas, we are here, you and I. Wherever here may be. Is that what we're doing? Perhaps it just seems that way. Perhaps it is the easiest way for your mind to make sense of it. I think it is a very good choice. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like you're noticing things for the first time that have always been there. You have seen past the shroud. It only takes an instant. Your soul remembers, yes? Remembers how it sees when it leaves the body, like being reminded of a dream you had forgotten. You are a watcher now, and a watcher you will stay. What indeed? Long hours have many animancers spent studying such things. Not I, though. Not I. I'll tell you what I know, though, since fair is fair, and here we are visiting, you and I, and it reminds me of better times. Souls pass on, some say through Audra stones, which are the blood veins of the world. They leave the world for a time and are reborn into it, sometimes more than they were before, but usually less and seldom the same. For all souls there is a time where they do not live, yet have not passed on. And those souls roam the world, same as you or I, either leaving or lost. But no one sees them because they have forgotten how. A watcher sees, though, knows what to look for. And sometimes they know a person just by looking at them. Know where they've been in ages past when their bodies were other bodies. See memories even their owner can't recall. A wonder to behold when all goes well. A wonder! Oh, nothing to be afraid of, I'm sure. It's just much to take in for some. Sometimes there's trouble sleeping or other difficulties. You should see old Meerwald. He could tell you much more than I. A watcher just like you. Helped many in his day. Took up in an old keep no one would claim. Not far, not far. Kadnua, beyond the Black Meadow. He will welcome the company. Did you now, dear? My, that would be something, wouldn't it?
Could be luck, could certainly be. A storm can be a careless thing. Or maybe it got its hands around your soul but couldn't pick it up. A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Strong souls, we call them in the trade. Cold, I mean. Called them. Those days are all behind me, no? Oh, yes. Entropy. Rimagan's work. We know little of why or how. We lose pieces of ourselves when we die and pick up pieces of others when we are born again, but less than what we lost. We tried to stop it with the animantic sciences, but with little success. No. A very small few resist Rimergan's influence and stay together through some force of defiance, at least for a time. But they all succumb eventually, I think. Me? I'll bore you to tears, though. And here I thought you'd come to visit me in particular. Caldara de Baranzi, of the Valian Royal Academy of Animantic Sciences. Not the greatest of their number, but I came here all the same because this was where help was needed. Oh, come now, such a question, as though the answer were plain as a rope tied for strangling. Allow an old dwarf her last bit of cheer. Well, I came where I was needed, didn't I? Offered my services to Lord Radric for a pittance, a humble pittance. I was to examine the Lord's wife, see why the gods have seen fit to poison her womb. Studied her for months, looked high and low for impurities, tested her valence, the permeability of her essence. Do you know what I found? Nothing at all. A healthy woman, head to toe, blessed with a beautiful soul. Such a sweet woman, too. Meek, but warm-hearted. A few months' time, and the lord of the house demanded answers. For a time, I told him what he wanted to hear. Oh, yes, my lord, she is riddled with imbalances. I must have time to cure her. As the birth drew near, he grew impatient, as lords do. And this is where I've ended up. A student of the soul. Something so basic, yet so poorly understood. But so many breakthroughs have been made in my lifetime. Had been made. Had been. To hear the locals tell it, we're a gang of soul manglers that preys upon the weak-minded. And the worst of us are. But the best of us? The best? Inspirations, miracle workers. My parents were soul twins. Miserable before they met, empty inside. It was an animancer who helped one find the other, turned their lives around. You wouldn't believe the stories. Amnesiacs helped to remember their lives. The suicidal brought back from the brink of oblivion. The elderly afforded extra moments to say their goodbyes. How soon we forget when we're afraid. It's a fascinating science. A fascinating time to be alive in a place like Deerwood that does not control the research, no? I love the Valian Republics for many things, but their recent caution will leave them behind, I fear. Of course, dear. Goodbye, my dear. It was lovely visiting.
хитро улыбается, подозревая именно поэтому ты выжил в Аупаке. В любом случае, ценю твою честность, раз мы путешествуем вместе, наверное, разумно рассказать. Только то, что они встречаются редко и, похоже, обладают уникальной способностью проникновения некоторые аспекты души. Он покашивает, как ты только что наглядно показал. Так. Так. 17.5. Ну а. Здесь персонаж содержит все подробные сведения о членах отряда, также в нем приведены все личные статистические показатели отряда, включая репутацию. Окей. Горн души. Так. Поражая всех в области действия ярким, сбивающим слугу политическим эффектом, своей волей вызывая ошеломление. Дает конус перед. Ага. Ну, руки заклинания становятся холодным, что значит все, к чему касается. Призывает моих эффектов, который будет цель. Окей. Да нет, зачем?
Lavaru beyond sea. I shall. Hey there. Ой, о, привет, прошу прощения, но ты меня испугал, мне показалось, что я слышал что-то в кустах, наверное, это был ты, глупо вышло. Тебе случаем не нужны какие-нибудь припасы? Я думал, что пойду к мосту Мадмар, но кажется, лучше отправиться обратно в город и собрать компанию побольше. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, не так ли? Скажи, ты что-нибудь слышал? Hey there. В смысле? Yeah? Пойдем. Aye. Нормально он. Так, что мне можно? That's how it's done. Hey there. Yes? Так, мне не было там уже больше года, но я, наверное, всегда буду считать леса и поля Айдира своим домом. Наша история традиции насчитывает тысячи лет, это дает чувство собственного достоинства и ответственности. Конечно, с этим приобретается тяжелый багаж. Наше имперское прошлое все еще свежо в умах, он как-то мог бы заметить. Простые вспыльчивые, более реально относятся к обидам, чем к обязанностям. Но если не поддаваться на провокации, с ними можно достаточно уживаться. В всяком случае, я и так привык держать свои мысли при себе. Так. Давно ты вдали. Немного дольше тебя, как ты видела, это место едва ли похоже на ту уютную гавань, которой ее представляют. Тут главное, как по мне, любое место будет лучше, чем позолоченная долина. Sure. Sure. Так, ладно. Так. Aye? Yes. Съёбы, брат. That looks like it hurt. Indeed. Ладно. Show him how it's done. Show him how it's done.
Sure. 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 Yes? Sure. Кстати, можно и взять. Что лучше сделать? А, это забой, правильно? Всё. I? I'll teach you a lesson! I shall deal with this one. That's it! Yeah? Sure. Yeah? Так, я понял. Нам надо направо. Надо пойти это всё. Будь здорова. Игорь, что постоянно впереди.
there. Он все заденет. Она, короче, просто атаковать. Hey there. Так, ага. Надо... And that's how it's done. Пиздец, короче. Блять. Ой, бля. Как, блять? Как вообще что-то делать в этой, блять, игре? Они просто хуярят. Блять, с какого хуя ты, блядь, бежишь, долбоёб, блядь? I? Одного волка можем убить. Let's have it out! Sure. Четыре вепря просто Mm-hmm. дают в голову. Шансов. Hey there. Короче, ладно. Sure. Сейчас убьем еще раз этого пацана. Проляку. Let's have it out! Let's show them how it's done! Hey there. Так, это что? Реакция плюс бонус к лечению. Чё? Так, реакция — это вид защиты, с помощью которого признашь склониться, причем физическое вреда. Так, Это клочок пергамента разорван и записан кровью и слюной тролля. То, что от него остался, я же боялся, что он попадет в беду, когда доберется. Кажется, на моих гидов, которые ведут меня обратно на запад и обеспечат меня защиту, попробую найти ванна. Почему это сожалею своим представлением уйти с полученной долины? Это очень темная. Че? Понятно.
Честно говоря, тоже сожалею, что бегаю как-то так. Так, сохраните. А. I? Точно, я же хотел с тобой пообщаться. I? Так. Sure. Так. С ним я базарил. Бля. Ладно. Как бы выйти из боя? These ones are in for a walloping! Нормально. Yeah? Так, я что-то хотел посмотреть, забыл. Вот, персонажей точно. Великодушный. Злочная долина. Ага. Знание 7 у него, да? Волшебник среднего уровня. Кстати, он не так далеко и это. От меня и ушел. Saw you in the flame. В основании статуи сидит на корточках невероятно уродливый мужчина с склоченной бородой и выпущенными красными щеками, покрытые оспинами. Он потеет, будто в лихорадке, но дыхание его размеренное и неторопливое. Медленное движение мехов кузнеца. Только это сравнение кажется странным и неуместным. Следующее сравнение, возможно, возникающее из-за его улыбки с медвежьим капканом. Потом из ниоткуда появляется его едва различимый запах химического огня. Этот запах исчезает почти сразу, как только успеваете его определить. Come to pray at the statue. Почти не ощущается. Когда мужчина делает утверждение, все появляется красноватое. The others are welcome, but it's best if just you and I trade words, and your shadows stay quiet. Hands off their weapons, both arcane and steel. It's only you I want to trade words with anyway. I swear before the whore that is Margaret, no harm will come to you in her shadow. If that's enough of a promise for you. If not...
I didn't give it. You probably find names as useless as I do. The names that litter this world like debris are hard enough to wrap around the tongue. And what do they matter? It's what's beneath the skin and the letters I care about. What burns within. It's more important to me you're a watcher than whatever culture or accent decorates your letters like awkward crowns. Take pride in your actions, not where you hail from, or how your name rolls off whatever liar's tongue coats it now. If you need a title to hang on me to match your own, Watcher, then call me Durance. And as you observe souls, I test them. Вижу, что у тебя возникают вопросы. Давай сожжем их один за другим. I am a missionary. I walk this diseased nation with its heathen, its people so careless with the spirits of others and their own, watchers among them. Yes, I know you for what you are, and your name doesn't interest me. Names are for honest folk, and you are a crack that shines light from another place. We're meant to travel together, you and I. Saw you in the flames. Not your face, but that soul of yours. All tightened up, like a huntsman's knot. There's things we can teach each other, if you're in need of answers to your mantle of questions. I don't force my words on anyone other than you. I don't care who walks with you or what their mewling problems and politics are. There's enough howling in the world without me stoking that fire. I won't take from your provisions, don't need much on the road. I can carry my weight, which is considerable. Many will stand against you. They probably already have, from what I can see. Left their marks, it seems. Like a trail, worming its way behind you. Disease? Spirit wind? Both could have touched you, yet here you stand. As for disease, not all of us were close to water when the pox hit, but it's no longer a passenger in my flesh. It left its marks as well. But like flames, the pox doesn't strike twice, nor is it catching. Her? Don't fear her jealousy. Let us see what the road holds, Watcher. Hey there. То есть у нас, короче, появился еще и стоек. Охеренно. Так, до фона. Пойди направо. Сохраняем. Ого! Нихера себе.
А какое интересно у него вообще? Посмотрите вообще. Здесь. Священник, волшебник, блин. Отряд. Мечты. Ладно. Ох, ой-ой-ой-ой-ой. Пиздец, да, короче? Блядь. Ладно, короче, давай сюда. Без проблем, ты. Давай сюда. Так, да, выходит из боя. I'll teach you a lesson. I'll teach. I'll teach you a lesson. I'll teach you a lesson. Интересное, конечно, заявление.
Это распутье. Sure. And what does the flame reveal? Чекнем. Все, я понял. Так, ладно. Ого. Скипетр. То есть, если что, он сможет ближе к бою подраться. Как быть? Черный лук, поехали. Сейчас приду.
Mm-hmm. Hey there. Yeah? Sure. What? I? Mm-hmm. Hey there. Sure. But the truly interesting part is in there, and I haven't had much luck in reaching the keep itself. I hoped to find the master of this place, a man by the name of Meerwald, but it seems that he either holds his privacy most dear, or else has been devoured by his house guests.
I seek a great treasure, you see. Not gold or silver, but the Tanvi Oratoa, the sacred book of our people, my friend. And it is there. Somewhere in there, at least. Beneath the keep. Excellent. Lead on, my friend, and I will be at your heels. Ah, wait. Speaking of that, I ought to warn you first. Wondrous teeth, I nearly forgot. I have at times, I say believe, but I have been told as much by one of my would-be assassins. I paid them little mind. Humorless sorts in long robes. But it's why I bought the sword, you see. And it's only fair that you should know. Well, it's not as if I'm going to turn around and go home at their urging. If their previous efforts are anything to go by, we have very little to worry about. Hey there. Yeah? Sure. Following your lead. What? Following your lead. What? Following your lead. It's good to be on the road again. A wanderlust is nothing rare in the people of Rawatai, but often I think myself alone in loving the land as much as the sea. What shall I tell? I am Kanarua, born in the royal city of Takoa, from which rules the Ranga Nui. There. That is a solemn enough start. I am a lore chanter in the college there. Or at least a student of lore and a chanter both.
I was on the usual path at first. Theology, the traditions, when the Gate of Great Teeth was completed. It was all but it was also a sign that Rauatai was changing, looking inward. Meanwhile, I was neck-deep in the writing of a dozen nations, marveling at all the things that lay beyond our borders. Hey there. Once more through the gates. With more success this time, I hope. Yes. Сука.
Following your lead. Hey there. Hey there. I shall be discreet. Hey there. Stand. Listen. Sure. Sure. Пиздец. Ладно. Following your Show This isn't working. Hey there. Yes? Hey there. Leave our village! We've done nothing to you! You can't do this! This is our village, our home! The Nine Claws have lived here almost 50 generations. We were here long before your kind brought war to our lands.
You can't just burn it all! Have mercy, soldier! Our warriors have all gone! You can't burn us all because of them! Yeah? Let's burn this away! Let's burn this away! These ones are... Hey! Let's talk this over! These ones... Hey there. Пиздец. Stand still! Combat. What? It's... Moe ipsi ana. Following your... Yeah? Sure. Sure. I'll get the next one. I'll teach you a... I'll teach you... Not my best moment. Yeah?
Raved out. There's a lesson to be. As you say. Yeah? Leave our village! You can't do this! This is our village! Hey there. Sure. Hey there. Все, пойдем туда внутрь. Clearly of a deer and make. They like their archways. Yes? What? If doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. The cost of troubling me seems to worry you little. Плата.
That's a curse that runs deeper. It's a god hammer of a different sort. And like the god hammer, there are fewer souls. There are more vessels. It is simply equaling of the process. I feel more remorse in putting down a slathering hound. A wict? Less than a mongrel in its misery. Murder is a kindness, not a crime. Always has been. I would sooner put the blade to those who are to blame instead. If any spirit should be punished, it's theirs. Полядировал до полной слабости, они созрели для тех, кто играет с душами, умами. Его лицо искривляет хмурая гримаса. Они мантиры и подобные. Их хранители несут большую ношу, чем их жертвы, и большее наказание. Каждый год случается новое преступление. Война святого, пусторожденная и спасение. Мало кто может изменять душу таким образом, стоит смотреть на вас в упор. И любой хранитель, любой настоящий хранитель, рожденный в Дирвуде, смог бы увидеть преступление, даже если его совершил кто-то другой. Само молчание вас изобличает. Murder you? I would not grant you any of them. The mercy I grant the Hollowborn. You would not be deserving of it. Ты приравниваешь убийство к Murder is милосердию. an old word. Mercy is letting a soul fly free to the next body. True punishment? Ruining someone to their soul. Crack their spirit like you would crack their skulls with a staff. Beat them. Hurt them in mind and body. So their souls become shards. But you leave it inside the vessel, like a bag of glass, to either choke on it or pass it through their bloody stool. Then, leave it in the body to think on it, like planting a new field with the right seed. Many marks may I make upon your flesh, but flame leaves marks that cannot heal. Magran doctrine dictates true punishment is one that remains in memory, in the soul, in the flesh. Even should the victims die, slowly or swift, sometimes by their own hand afterwards, the lesson lingers, burned in their flesh. Have you seen a man branded by flame? He remembers it always, in every waking movement. It is a lesson writ in the only ink and vellum that matters, blood and flesh. One can burn the soul as well. It is an art, and I do not take pleasure in it, but there is more at stake here than forgiveness. Many of Aethys's faith were punished in the purges following the Saints' War. And the ones that harmed children, they suffered worse. We did what must be done. Wherever they were rooted out, their souls reclaimed. And if they couldn't be reclaimed, we ensured they would never inhabit another body. I suspect the answers will seed more questions. Where I hail from? From one of Magran's fires. A cathedral, ashfall,
made of blackened trees. I studied the scriptures there, the fires carved into the land, the trunks of the burnt trees, and in the factories where the rifles and cartridges were shaped. All are chapels in other devotions. Для служения Магран подходит любой огонь, реальный или нет. Наковальня кузнеца, стол ремесленника, все места, где готов родиться огонь. Нужна только искра, как химический огонь, или искра в патроне, чтобы пуля стремилась к цели. Ну, к их цели в ту пору. Это было много пор назад. Тогда борода была немного ярче, чем сейчас. Да, у патронов и ружей была цель. И этой целью было пробивать дырки в магах и выпускать из них напыщенный воздух. Стоик слегка улыбается, кивает. Из-за этого они ночами смотрели в потолок в темноте, вместо того, чтобы спать, это уж точно. Немного жестокости в ответ на неограниченную силу. Что ж, Магран дал ответ. Маги причиняли беспокойство в то время. Огнестрельное оружие сделало магом каждого, и прелестный магический щит заклинателя от него не защищал. Оно превратило всякого простолюдина в зверя, который может плеваться огнем. Оно выровняло поле боя, это уж точно. Положило многих магов в могилы. Тебя это больше интересует, чем большинство последователей Магран. Что еще рассказать? Это один из великих огней Магран, сосредоточение веры. Говорит, что самый черный не из-за зла, а от пепла всего, что осталось после огня. Я назвал это храмом, но это не вся правда. Это, скорее всего, поле боя. Он находится в сердце территории войны черных деревьев. Его бревна сделаны из горевшего леса. Каждая доска благословлена в огне. И в одном из самых великих сражений Магран. Многие из нас внесли свой вклад в ту войну пламенем и оружиями. Будешь дальше ко мне приставать, я из-за каждого вопроса начну притягивать чашу для подаяний. Довольно вопросов на сегодня, пусть путь займет нас до следующего костра. Hey there. Так, вначале. Так. Hey there. Ага, фантом. Ты достал, брат. Блядь, всех достану, да? Hey there.
Lavaru beyond seek. How may I? Return to the priest! Интересно. Hey there. Well, that's unusual. Yes. I shall. Yeah? Following your lead. Блять. Так. They'll never know I'm here. Never know. You never know. Never know. You never know. Так, ну по идее нам надо как-то так работать. Что мы имеем? Hey there. Margaret's fire casts light. Так, что мы там за стойкой пообщались, нет? Fire casts light. If doubts and curiosities. The cost of trouble. That's a curse that. There are fewer. So I feel more. Murder you. Murder is then. Many mark. Have you seen it? We did what. Слушай, ну это дофига. Думаешь, между пусторождением молодого греха? Aethys was the god of rebirth, and his light does not fall on the dear wood. Пофиг. Так. They'll never know I'm here. Понятно. Так. 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 Сюда идешь. Following your lead. Куда ты бежишь, брат? Yeah? What? Aye. Hey there. Yes. Hey there. Yes. Following your lead. Yes. Как это пройти? Sure.
Clearly of Adiran name. As you say, they like their archways. Yeah? Yeah? No. Following your lead. Yes? 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 What? If it makes you rest easier. Hey there. I'll take a peek. Hey there. Nice to see you too. Sure. Brave. Lava will be on sea! Hey! Let's talk this over.
Following your... Just like... Or the goddess! See, Anna! Let's end this! What? Yeah? You cannot venture forth while in combat. I'll teach you a show him how it's done! Как это пройти? Hey there. Какие-то, блядь, нереальные челы. Просто шок. Ясно. Блядь. Ладно. Так, я не взял. Окей. Ты что, дурак? Блять. Yes? What? I fear we've lost the Пиздец, чё? angry.
Following your lead. Как он хиливается? Пидорас. Ванный, блядь. Заебал. That looks like it hurt. Ты, бля, выделяться будешь, говно, блядь. Что это такое? Блядь, я в ахуе просто. Угу. Что-то такое ощущение, что без шанса вообще. Clearly of a deer and mink. Sure. They like their archways. Sure. Пиздец. Палочка, ебать. Интересная палочка. Не знаю, пойдем сюда. Я бы не сказала неиграбельно, но дорого. Рок. Сколько по еде стоит? 14. 14, но 15. То есть, ну надо подстроить. Чтобы оппонент тебе юнитов не убил. Сюда как раз вот этот пацан с коровами подойдет. Переигрывать классно. Ну, на самом деле неплохо, да, если получится линию достроить. Можно дважды рок переигрывать. Подыгни сам норм. Ой, 4. Не имба, по-моему. Альзур. Всегда хорошая карта. Прокрутка достает. О, космическая лесбиянка, привет. Аудиофайл в чат кидай.
Кстати, где смайлики Карина, ВТФ? Тебя подменил кто-то? Лизы подкрутили. В смысле, что случилось? Вроде все нормально, нет? Yeah? Не знаю, как проходить вообще тут. Вообще что-то сделать. Sure. Что-то как-то нас совсем легко выигрывают. Даже хз. Ну, съедят фрукты и чё? Какая... Может так попробовать? Я не знаю даже. Что она даст? Непонятно. Sure. Блять, вот что проебался? Legions of Morticola! Yes? Your
Yeah? Show him! Your tale ends here! Curses! These ones are in for a There's no need for that! I shall deal with this one. I shall deal with this one. I'll teach you a... curses! Show him how it's... I'll teach you a... Aye? Don't you have other matters to attend? Чё вот это такое подбираю? Ага. Indeed. Yeah? Mm-hmm. Hello? Hello? Пиздец. Ой, блядь. Following your lead. These ones are... I shall deal with this. I'll teach... I shall deal with this one. I shall. Hey there. Неожиданно я начал выигрывать драки. Интересно.
Пожалуй, лучше зайдем в дом. Это не дом, это крепость. Села. То есть, по идее, я пойду после зачистки. Окей. Так, ты бежишь сюда, брат. Ты съебываешь в ужасе, брат, сюда. Ты бежишь сюда, на тень нападаешь, ты начинаешь кастовать. После этого ты сейчас... Сейчас ты кастуешь хил. Кастуешь вот так. Yes? Убиваем фантома, братья. No, Following your lead. What? Curses!
These ones are in for a... All his spells and still couldn't handle the fight. Let's burn this away. Show him how it... Too long has it been since we made camp. Yeah? Достигнув конца большого зала, вы начинаете ощущать чарующее тепло, исходящее от большого трона, высеченного из мрамора. Изящество, с которым он выполнен, разительно выделяется на фоне мрачных холодных стен замка. Женское лицо, вырезанное над спинкой трона, словно бы озирает происходящее вокруг своими пустыми глазницами. При вашем сближении волна тепла усиливается, как будто оживает, из фигуры доносится голос, пронизывающий сквозь камень и воздух. Another watcher in Cadnua, glowing very brightly indeed to these eyes. What strange happenstance. As am I. If you should happen to find him, I would be glad to know of it. Each day his absence brings new dust to my halls, new cracks to my stones. It's shameful is what it is. The Earl would never have let it come to this. You are free to search for him here. I will unbar the way. Not as a land is its lord's, more as a child is its mother's. This castle was my design, you see. The Earl appointed me to do it. I was getting on in years. I knew it would be my only chance to build something magnificent. When it was built, I couldn't bring myself to part from it, to go back to my lonely home. I begged the Earl to let me stay, to take care of it. It was all I wanted, and he granted it. Years later, when Bereth's usher finally came calling, I begged the Earl to find a way to let me remain, and so he did. He was a great man. He came here one day, young with long hair and polished armor, and he banished the dark things that had come to lurk in this place after centuries of neglect. He could see the beauty of this place, the way it had been, so he claimed it for his own when no one else would take it. We worked together to restore it. But he began to grow distant some time ago. He never told me why. He retreated deeper and deeper into the keep, never leaving, sending servants for food, hiding himself from my sight. The restoration stopped. Now, to look at the place, you'd never know the progress we'd made. In most places, it's worse than it ever was. And all I can do is watch it crumble around me. I can feel his presence faintly somewhere deeper inside the keep. But he uses his gifts to confound me, and my senses are dulled while he does so. I only wish I could know his mind. Imprisoned? At times it feels that way, I suppose. But it's more that I reside here. The throne was brought up from the ruins, one of the first things they found. As a last favor to a dying woman, the Earl arranged for me to be moved into it. Audra is an accommodating vessel for a soul.
Oh, it's not as confining as it seems. I can feel the whole keep from here, and all things that are tied to it. There's something about this throne and its construction. Or maybe it's something about this place. The Earl of Yenwood, the original in fact, when Deerwood was a colony. He found this site, the only ruin Ere Glanfarth refused to defend, and he believed its wealth would be great. The keep was his way of defending his family's claim, and that claim became his obsession. He had to know what lay beneath. He devoted his life to excavating the ruins below the keep. They had been sealed with rock and soil. Deliberately, it would seem. Years passed, and with them the Earl. He dug his entire life and never found what he sought. An endless maze, incomprehensible in its construction. But he would never come to learn more than that. Vile things had taken residence there, vile and dangerous. They poured up through the keep and slew its residents, the Earl among them. After that, the keep remained abandoned, unused, wasted. Meowall's mastery of this place was the first hope I'd had in 200 years. How I've longed to see it as it once was. I can only guess why all this has happened. Been out playing soldier again, have we? Go wash up and come help me shuck these peas. Soldiers are important people. They defend the weak and punish the wicked. You're too young to understand now. But there are lots of wicked people. People like the man who murdered your father. Before you were born, the Glanfarthans attacked settlers like us. They said we'd knocked over some of their special Adra rocks. That's why they call it the Broken Stone War. They got very angry, and so they came into our villages and killed many people. Your father was one of them. That's why you'll be a soldier one day. To protect and to avenge. Why don't you go back out and play? I'll finish up here. Блять. Most
Gunner! Watch out! Yes? Hey there. Hello? Hello? I'll teach you a lesson! Sure. Show him how it's done! I'll teach... New orders, Lieutenant. Hey there. Ready your squad. There's been a change of plans. Take your squad and march south all the way to the bow in the river. Bring a wagon team and a dozen barrels of pitch. The instructions come from Admeth Hadred himself, which means they might as well have come from the Duke. We're to burn those hut dwellers out. Set fire to the deerwood so they've nowhere to retreat. Cut them down when they come out. Or let them blaze if they won't. It'll make this even shorter than the broken stone war, all right. And we can only hope it'll discourage future conflicts. I know this is personal for you. It is for many of us. But understand, we're doing this to end this war, not to continue the last one. Remember that we're... Hey there. Ладно, все, пока хватит, может быть, подключу вечером. Возможно, другую игру.